Hi children, how are you? Today we'll learn about this topic, electromagnetic induction. Very important topic for us. Okay? అంటే డైలీ లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ అంటే అదే ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఎగ్జామ్లో వస్తుంది కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ కాదు. అర్థమైందా? Sorry, what is that chapter? We have electromagnetic induction. So this electromagnetic induction, right? So we'll write as EMI. Okay. EMI అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, రైట్? In this chapter we learn about these topics, magnetic flux, next we learn about Faraday's law, this Faraday's law also includes the topic called motional EMF. And after this, we have the phenomena of self and mutual inductions. Self and mutual inductions. And the fourth one is large circuits. Okay, these are the four main subtopics we need to discuss. అయిపోతుందంటే అయిపోతుంది, ఒక గంటలో అయిపోతుంది మొత్తం. సో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాలి కదా, అర్థమవుతుందా? So first we will learn about magnetic flux and that Faraday's law of electromagnetic induction. మీకు Faraday's law of electrolysis చదువుకున్నారు కదా. Okay, here we have this Faraday's law of electromagnetic induction, right? So first we will learn about this magnetic flux. What is this magnetic flux? So magnetic flux I will denote with the letter phi or phi b, or simply phi. This is given by the dot product of magnetic field and the area vector, and this is nothing but BA cos theta. What is theta here? Theta is the angle made by magnetic field with area vector. Magnetic field with area vector. Okay. And what is the direction of area vector? And area vector అంటే ఏంటి? ఏరియా మరి వెక్టర్ అన్నాం కదా, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. The direction of A bar is outward drawn normal. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో కూడా చదువుకున్నాం ఇది, outward drawn normal. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనకి ఒక బుక్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా బయటకు వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్వర్డ్స్. ఏరియా వెక్టర్ కూడా బయటికే ఉంది. అంటే B ఇంటూ A ఇంటూ cos 0 అని తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఒకవేళ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది,
మన ఏరియా వెక్టర్ అవుట్వర్డ్ డ్రాన్ నార్మలే కదా, పెన్ అవుట్వర్డ్ డ్రాన్ నార్మల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది. B ఇంటూ A ఇంటూ cos 180 అని వస్తుంది. cos 180 -1 కదా, అంటే ఫ్లక్స్ ఆఫెన్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ ఆఫెన్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్. సమ్టైమ్స్ 0 ఆల్సో cos 90 ఉంటుంది కదా. అదవుతుందా? ఫ్లక్స్ క్యాన్ బి positive, flux can be positive, it can be negative, or it can be 0. 0 ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా? ఇది acute angle కదా, theta. If theta is acute, theta is acute angle. ఇది theta obtuse అయిందనుకోండి, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఏరియా వెక్టర్ కి మధ్యలో obtuse యాంగిల్ ఉంది, దెన్ ఫ్లక్స్ యూ విల్ గెట్ యాజ్ నెగటివ్. ఫ్లక్స్ 0 ఎప్పుడు వస్తుంది? థీటా 90 కదా. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ 90 degrees, ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఓకే. అంటే మనకి ఇలా బుక్ ఉన్నది కదా, ఏరియా వెక్టర్ ఇలా ఉంది బయటికి, అవుట్వర్డ్ డ్రా నార్మల్, అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో ఇలా ఉంది, ప్యారలల్ టు ద బుక్ ఉంది. అప్పుడు EA cos 90 వచ్చేస్తుంది. ఫ్లక్స్ త్రూ దిస్ బుక్ ఈస్ 0. ఇక్కడ ఏ ఫ్లక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఇట్స్ నాట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్లక్స్. అక్కడ E బార్ డాట్ A బార్ అని రాసేవాళ్ళం, ఇక్కడ ఏమని రాస్తాం? B బార్ డాట్ A బార్ అని రాస్తాం అంతే. ఫ్లక్స్ ఇదేమో టెస్లా కదా, టెస్లా మీటర్ స్క్వేర్, టెస్లా మీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, టెస్లా మీటర్ స్క్వేర్. దీనికి ఇంకో పేరు ఉంది, వెబర్స్ అంటాం. టెస్లా మీటర్ స్క్వేర్ కి ఇంకో పేరేంటి? వెబర్స్. అదవుతుందా? సో జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్. So I think you understood the concept of magnetic flux, and we have to go for this Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law. Faraday is thinking about one thing. If there is a current carrying wire, and surrounding the current carrying wire we have the magnetic field, why not the reverse process is possible? Why not the reverse process is possible? Then he did this experiment. Okay, he has taken a coil and he connected it to a galvanometer. What is a galvanometer? It is a current detecting device. Galvanometer అంటే ఏంటమ్మా? కరెంట్ డిటెక్టింగ్ డివైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకొని మ్యాగ్నెట్ ని మూవ్ చేశాడు. మ్యాగ్నెట్ మూవ్ చేస్తుంటే గ్యాల్వనోమీటర్ లో డిఫ్లెక్షన్, he observed a deflection in the galvanometer. అంటే there should be some relative motion between the magnet and the coil. If there exists, అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ మూవ్ చేయకుండా కాయిల్ దాని దగ్గర తెస్తున్నాం, వీఆర్ బ్రింగింగ్ ద కాయిల్ నియర్ ఇట్, అప్పుడు కూడా మనకి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, if there exists a relative motion between coil and magnet,
then an EMF induced an EMF induces in the coil, and current passes through it. Okay, that EMF we call it as induced EMF. ఇదేదో బ్యాటరీ వల్ల వచ్చిన ఈఎంఎఫ్ అయితే కాదు కదా, అండ్ దాట్ కరెంట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. అంటే సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయి ఉంటే అప్పుడు కరెంట్ కూడా పాస్ అవుతుంది, ఆ కరెంట్ మనం ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటాం. అదవుతుందా? అంటే కాయిల్ కి ప్యారలల్ గా అయితే మ్యాగ్నెట్ తేయకూడదు, ఇలాగా ప్యారలల్ గా. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ 0 ఉంటది కదా, అంటే కాస్ 90 వచ్చేస్తుంది అక్కడ. అంటే ఏరియా వెక్టర్ బయటకు ఉంది, ఏరియా వెక్టర్ ఈజ్ అవుట్వర్డ్స్. So what I am doing is I am just bringing the magnet nearer. Ante for example north pole of the bar magnet దగ్గర తీసుకొస్తాను. So magnetic field పెరుగుతున్నట్టే కదా, magnetic field is changing. Okay, magnetic field change అవుతుందంటే flux change అవుతున్నట్టే. Changing flux induces EMF in the coil. ఏమన్నా అర్థం? చేంజింగ్ ఫ్లక్స్, కాన్స్టెంట్ ఫ్లక్స్ అయితే కాదు, చేంజింగ్ ఫ్లక్స్ ఇండ్యూసెస్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద కాయిల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెట్ ఇలా ఉంచామనుకో అమ్మా, ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకుందాం, పెన్ అనుకుందాం ఏంటంటే మాకు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పచ్చు కదా. ప్రాక్టికల్ గా యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ద ల్యాబ్. అంటే మీకు ల్యాబ్ లో టాంజెంట్ గ్యాలనోమీటర్ ఉంటుంది. టాంజెంట్ గ్యాలనోమీటర్ మధ్యలో కంపాస్ తీసేయండి, కంపాస్ బాక్స్ తీసేసి ఆ కింద బైండింగ్ స్క్రూస్ ఉంటాయి కదా, బైండింగ్ స్క్రూస్ మామూలు గ్యాలనోమీటర్ కనెక్ట్ చేయండి. కనెక్ట్ చేసి మ్యాగ్నెట్ దీని దగ్గర కాయిల్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. గ్యాలనోమీటర్ లో డిఫ్లెక్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద డిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద గ్యాలనోమీటర్. మ్యాగ్నెట్ కాన్స్టెంట్ గా అక్కడే అదే ప్లేస్ లో ఉంచితే మటుకు కరెంట్ పాస్ అవ్వదు, ఈఎంఎఫ్ అనేది రాదు, కరెంట్ కూడా పాస్ అవుతుంది. అదవుతుందా? అంటే ఎలాంటి ఫ్లక్స్ ఉండాలి? చేంజింగ్ ఫ్లక్స్ ఉండాలి, ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ ఉండకూడదు. అంటే రిలేటివ్ మోషన్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ రిలేటివ్, దే షుడ్ బి రిలేటివ్ మోషన్ between the coil and the magnet. అర్థమవుతుందా? ఒక మ్యాగ్నెట్ తెచ్చి కాయిల్ ముందు పెట్టేసాం అనుకోండి, కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. అలాగైతే మనకి ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్స్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మనం వర్క్ చేయకుండానే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుందా? కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సరే, మ్యాగ్నెట్ అనేది మూవ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? And just note down this. So we understood that if flux across a coil changes, then an EMF induces in it. ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటది? ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కదా, దట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం దాన్ని. బ్యాటరీ ఏం కాదు కదా, ఇది బ్యాటరీ వల్ల వచ్చిన ఈఎంఎఫ్ కాదు. అండ్ ద కరెంట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. వాట్ ఇస్ దట్ కరెంట్? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. అంటే కాయిల్ లూప్ క్లోజ్ అయితేనే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఈఎంఎఫ్ ఉన్నా కూడా కరెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, లూప్ క్లోజ్ అవ్వాలి. క్లోజ్ అయితే అప్పుడు కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? And we'll go for Faraday's law of electromagnetic induction. The actual law is like this. Faraday's law of electromagnetic induction is like this. F is equal to minus d phi by dt. So phi is called the magnetic flux. Already I mentioned you. Phi is the magnetic flux. How we'll define this? E.
E is equal to minus d phi by dt. EMF, E is the EMF. So the EMF induced in a coil is equal to the negative rate at which the flux is changing. EMF induced across a coil, in a coil, okay, is equal to the negative rate at which the flux is changing, at which the flux is changing. Okay. Minus pattern kada minus. Actually, this minus sign indicates, will tell about the direction of EMF as well as current. And a minus sign actually, that minus sign can be explained on one more law. We call it as Lenz's law. Okay. It tells about the direction of induced EMF and induced current. It tells about the direction of induced EMF and current. Okay. I'll explain this later, this Lenz's law. అంటే అదేం చెప్తారు, లెన్స్ లో ఏం చెప్తుంది, ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ కరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ 5 ని మనం ఇలా రాస్తాం, బి బార్ డాట్ ఏ బార్ అని రాస్తాం, బిఏ కాస్ థీటా. ఓకే, 5 మారుతుంది అంటే if 5 is changing, then either B is changing, okay, either B is changing or A is changing, or theta is changing. Okay, theta కూడా మారచ్చు. theta అంటే కాయిల్ ఒకవేళ రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో, if we are rotating the coil in a stationary magnetic field, అక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంది that flux is changing. ఓకే, అంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎలా ఇస్తారంటే b bar is some 2t square plus 2t plus 2 అని ఇస్తారు. దాన్ని దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తే dB by dt వస్తుంది కదా. You will get the dB by dt, dB by dt into area into cos theta. So most of the cases loni theta 0 gaani 180 gaani untadi, either 0 or 180. అంటే ఫ్లక్స్ ఇన్కమింగ్ లోపలికి వెళ్తుంది అనుకోండి, ఫ్లక్స్ ఈ బోర్డే ఉంది, లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెళ్తుంది, ఏరియా వెక్టర్ బయటకు ఉంది, cos 180 తీసుకోవాలి. అదవుతుందా? ఒకవేళ ఫ్లక్స్ కూడా బయటకు వస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవుట్ గోయింగ్ ఫ్లక్స్ పాజిటివ్, ఇన్కమింగ్ ఫ్లక్స్ నెగిటివ్. ఓకే, సార్ ఏరియా ఎలా చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా చేంజ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పాను. ఇంకో విధంగా కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కాయిల్లో. ఇంకో విధంగా ఎలా అంటే, ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉంది, ఈ కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ కరెంట్ పెంచాం అనుకోండి, కరెంట్ మార్చాం, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ బి మారుతుంది కదా, బి విల్ చేంజ్ కదా, బి విల్ చేంజ్ విత్ ఐ కదా. అంటే ఇక్కడ కరెంట్ మారుస్తుంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మారుతుంది, ఏరియా అదే ఉంది, ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారుతుంది కాబట్టి ఫ్లక్స్ మారుతుంది, ఫ్లక్స్ మారుతుంటే అక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయ్యి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ. దిస్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు మీకు ప్రాబ్లమ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ టైమ్ అంటాడు. ఏదో ఈక్వేషన్ నేను ఇది ఎలా రాశాను, ఏదో ఏ ఈక్వేషన్ అని రాయొచ్చు, 2t² + 2t + 2 అని రాశాను నేను.
ఎనీ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం రాయొచ్చు కదా. అప్పుడు మీరు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఏమని రాస్తారంటే dv/dt ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ కాస్ థీటా. చెప్పాను కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో థీటా 0 కానీ 180 కానీ ఉంటుంది. సో అంటే magnitude of EMF is this. అంటే EMF కి డైరెక్షన్ అంటూ ఏమి ఉండదు, స్కేలార్ కదా అది. ఓకే, అండ్ dv/dt ఇంటూ a ఇంటూ కాస్ థీటా, రైట్. అంటే ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చింది, ముందు డెరివేటివ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని డెరివేటివ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఈఎంఎఫ్ ఎంత, 2 seconds దగ్గర ఈఎంఎఫ్ ఎంత అలా అడుగుతాడు. ఓకే, dv/dt చేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 + 2 వచ్చింది, t 1 second పెడదాం. అప్పుడు dv/dt 6 వచ్చింది. 6 ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్. సర్క్యులర్ కాయిల్ అంటే πr² అని రాస్తాం. cos 0 కానీ cos 180. కొన్నిసార్లు థీటా ఈజ్ కూడా 60 ఇచ్చాడు అనుకోండి, యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏరియా వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఏరియా వెక్టర్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, అవుట్వర్డ్ డ్రాన్ నార్మల్. అదవుతుంది, అప్పుడు cos 60 వేస్తాం, దట్స్ ఇట్. లేకపోతే ఇక్కడ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉంది, ఇందులోనే ఐ కరెంట్ వెళ్తుంది. ఆ డిస్టెన్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది, μ0I/2πr కదా, μ0I/2πr. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ మారుతుంది అనుకోండి, dv/dt వస్తుంది కదా మనకి. dv/dt 0 ఉండదు కదా, అంటే d/dt ఆఫ్ μ0I/2πr అని రాస్తాం. ఇంటూ ఏరియా వెక్టర్ ఇంటూ cos 0 కానీ cos 180 కానీ రాస్తాం. ఓకే, అండ్ దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద EMF induced. EMF ఇంకో విధంగా ఇండ్యూస్ అవ్వచ్చు. అండ్ దేర్ ఇస్ అనదర్ వే ఆఫ్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ EMF. ఏరియా మారిస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద కాయిల్, సర్క్యులర్ కాయిల్ ఉంది, దాన్ని ఇలా స్క్వీజ్ చేసి దాని ఏరియా 0 చేస్తాం. ఓకే, ఇలా స్క్వీజ్ చేస్తున్నాం. ఇలా స్క్వీజ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఏరియా 0 అయిపోయింది. ఏరియా 0 అంటే చేంజ్ ఇన్ ఏరియా అయితే ఉంది కదా. చేంజ్ ఇన్ ఏరియా ఉంటే, లేకపోతే ఒక ఇలా ఉంది స్క్వేర్ టైప్, దీన్ని ఇలా లాగుతున్నాం 2 ఫోర్స్లు అప్లై చేసి, అప్పుడు కూడా ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఏరియా ఆఫ్ దట్ కాయిల్ విల్ చేంజ్. లేకపోతే ఇలాగ మనకి 4 వైర్లు ఉన్నాయి. ఈ 4 వైర్లు కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో బయటికి మూవ్ అవుతున్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద రీజియన్. అంటే ఇక్కడ ఏరియా మారుతున్నట్టే కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఏరియా మారుతున్నా కూడా ఫ్లక్స్ అనేది ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ ఈస్ చేంజింగ్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్. ఈఎంఎఫ్ వస్తే కరెంట్, అంటే క్లోజ్డ్ లూప్ అయితే కరెంట్ పాస్ అయిపోద్ది. అదవుతుందా? So what is the second thing? When the flux is changing, when either B changes or A changes or theta changes. ఈ ముందు రెండుటి కన్నా థీటా చేంజ్ చేయడం మనకి ఈజీ అనమాట. అదవుతుందా? అంటే పవర్ జనరేషన్ స్టేషన్స్ లో సేమ్ థింగ్ దే విల్ డూ. అంటే ఒక కాయిల్ ఉంది, ఆ కాయిల్ రొటేట్ చేస్తాడు. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నా వైపు ఉంది అనుకోండి, ఇలా రొటేట్ అవుతుందంటే థీటా యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏరియా వెక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మారుతానంటే కదా. ఏరియా వెక్టర్ అంటే అవుట్వర్డ్ డ్రాన్ నార్మల్. ఏరియా వెక్టర్ అంటే థీటా మారుతుంది కదా. థీటా మారితే ఫ్లక్స్ మారినట్టు. ఫ్లక్స్ మారితే ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. అంటే హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ లోని ఏం చేస్తారు, ఫాస్ట్ మూవింగ్ వాటర్ టర్బైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్యాన్ లైక్ థింగ్స్, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, అలాగా వాటిని తిరిగేటట్టు చేస్తాయి. ఫాస్ట్ మూవింగ్ వాటర్ తిరిగేటట్టు చేస్తే వెనకాల కాయిల్ ఉంటుంది, మేబీ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. ఆ కాయిల్ స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో రొటేట్ అవుతుంటది. రొటేట్ అయితే అక్కడ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది, కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కరెంట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే మోస్ట్ ఈజియస్ట్ థింగ్ ఇస్ దిస్. అండ్ మనకి థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ లోని, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ లోని హైలీ ప్రెషరైజ్డ్ స్టీమ్స్ ఈ టర్బైన్స్ ని తిప్పుతాయి. టర్బైన్ వెనకాల ఏముంటది మనకి,
ఫ్యాన్ లైక్ థింగ్ కదా టర్బైన్ అంటే. అది తిరుగుతూ వెనకాల ఉన్న కాయిల్ స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. స్టేషనరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో తిరుగుతుందంటే తీటా మారిందంటే కదా అక్కడ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా, ఈఎంఎఫ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అదవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ హియర్ థీటా టు చేంజ్ ద థీటా? అదవుతుందా? అంటే కాయిల్ రొటేట్ చేయాలి. కాయిల్ ఇలా కాదు రొటేట్ చేయాలి, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నా వైపు ఉందనుకోండి, కాయిల్ ఇలా కాదు రొటేట్ చేయాలి. ఇలా రొటేట్ చేస్తే ఫ్లక్స్ చేంజ్ 0 ఉంటుంది. ఏరియా వెక్టర్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి మధ్యలో యాంగిల్ మారాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఫ్లక్స్ ఏం మారట్లేదు కదా. ఇలా ఇందాక అంటే ఇక్కడ బుక్ తీసుకుందాం. ఈ బుక్ ఎలాగా ఇలా రొటేట్ అయితే ఏమైనా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అవుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నా వైపు ఉంది, ఇలా రొటేట్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? అండ్ అప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. చూసుకోండి, magnetic field exists perpendicular to the coil and coil is rotating about its main axis. Main axis under main axis ante that is normal to the plane. Coil axis undi normal to the plane. Appudu EMF induced 0 untadi. Flux change avvatledu kada, flux is not changing. Coil rotate aina aa case lo ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వకపోతే అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఏంటి? డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ 0 కదా, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ 0 అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో జస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్? If there are n number of turns, flux is NBA cos theta. NBA cos theta. And ఇక్కడ మనకి theta అంటే మనకి omega t అని రాయాలి. Theta NBA cos అంటే ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది అనుకోండి కాయిల్. థీటా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమే కదా, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఎంత అవుతుందమ్మా? -d∅dt. ఈ ఎన్బిఏ బయట తెచ్చేద్దామే, మైనస్ సైన్ ఒకటి ఉంది. కాస్ ఒమేగా టీ డెరివేటివ్ ఎంత? -sin ఒమేగా టీ ఇంటూ ఒమేగా. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎంత వస్తుంది? NBA ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ. NBA ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ. ఇక్కడ సైనసాయిడల్ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. వాట్ ఈఎంఎఫ్ వి గాట్ అంటే కాయిల్ రొటేట్ చేస్తుంటే, కాయిల్ రొటేట్ అవుతుంది కదా, ఒమేగా అని రాసాను కదా, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇస్ ఒమేగా, కాయిల్ రొటేట్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ this I can write as E0 sin omega t. And how the EMF is changing? EMF is changing sinusoidally. Now, what is the maximum value of EMF? Ante NBA omega ani cheptam. What is the peak value of EMF? Peak value of EMF in this case is NBA omega. Sin యొక్క maximum value ఎంతమ్మా? sin యొక్క maximum value 1 కదా, ఇది 1 అయితే peak EMF అవుతుంది. peak EMF NBA omega. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ వస్తుంది. అదవుతుందా? B అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, A అంటే ఏరియా వెక్టర్, ఒమేగా ఇస్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. అదవుతుందా? సో జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. I'll just explain this lens law. This one. So what is the peak EMF? చెప్పండి.
peak EMF when the coil is rotating. Coil rotates. Peak EMF is NBA omega. అంటే కాయిల్ ఎలా రొటేట్ అవ్వాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, coil should rotate like this about the diameter. About the main axis rotate అయితే ఫ్లక్స్ జీరో అయిపోతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్, ఇలా తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ మారట్లేదు కదా, ఫ్లక్స్ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్. అంటే ఈఎంఎఫ్ ఎంత అవుతుందమ్మా, ఈఎంఎఫ్ జీరో అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే మనకి ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఐదర్ బి చేంజ్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఏరియా చేంజ్ అవ్వాలి. టైంతో. అండ్ ఆర్ థీటా మారాలి అంటే ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్, నాట్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. There is this. Right. Okay. గుర్తుంటాయా ఈ ఫార్ములాలన్నీ? గుర్తుంటాయా? సరే, share this video to all of your friends and let them also join in our WhatsApp group. Okay. Just కొంచెం నీట్గా అరేంజ్ చేస్తాను. What is this lens law? LENZS. Z silent, lens law anandi. Lens law will tell us about the direction of induced EMF. The direction of induced EMF is in such a way that it opposes the cause that produced it. It is based on law of conservation of energy. It is based on law of conservation of energy. Okay. If you are having a coil like this, okay, and we are having a magnetic field which is increasing with time. B is increasing with time. ఇక్కడ అంటే మ్యాగ్నెట్ నార్త్ పోల్ యొక్క బార్ మ్యాగ్నెట్ దీని దగ్గర తీసుకొస్తుంటే ఇక్కడ కూడా నార్త్ పోల్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ నార్త్ పోల్ ఏం చేస్తుంది, మనం బార్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ ని రిపల్ చేస్తుంది. ఇట్ అపోజెస్ ద కాజ్ దట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇట్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? అలాగే మనం రెండో కేసు తీసుకుందాం. ఇక్కడ కాయిల్ ఉంది, కాయిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికే ఉంది. అంటే నార్త్ పోల్ మనం కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తగ్గుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డిక్రీసింగ్. అంటే మన మ్యాగ్నెట్ ని దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోతాం. నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ని దూరంగా తీసుకెళ్తున్నాం. అప్పుడు ఆ వెళ్ళొద్దు అంటది. అంటే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏ పోల్ ఇండ్యూస్ అయింది, సౌత్ పోల్ ఇండ్యూస్ అయింది.
సౌత్ పోల్ అంటే కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది? క్లాక్ వైజ్. ఓకే, దిస్ బి ఈస్ డిక్రీజింగ్ విత్ టైమ్. అంటే ఏదైనా అపోజ్ చేస్తుంది, అర్థమవుతుందా? అండ్ వై వి సెడ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. బికాస్ మనం అపోజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి సౌత్ పోల్ వచ్చింది, ఈ నార్త్ పోల్ ఏం చేస్తే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే అట్రాక్ట్ చేస్తే అంటే మనం వర్క్ చేయకుండానే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంటది. అది దట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా, అర్థమవుతుందా? దాని అందరూ అదే అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది అనుకోండి, మ్యాగ్నెట్. అలా కుదరదు కదా. అంటే మనం తెస్తుంటే రిపల్ చేస్తుంది అంటే సమ్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ డన్, ఓకే, అగైన్స్ట్ దాట్ రిపల్షన్ ఫోర్స్. ఆ వర్క్ ఎనర్జీ రూపంలో, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రూపంలో మనకి అపేర్ అవుతుంది, అర్థమవుతుందా? సరే, అలాగే మనం సౌత్ పోల్ దగ్గర తెచ్చాము, ఇక్కడ సౌత్ పోల్ వస్తుంది, అప్పుడు కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. సౌత్ పోల్ దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఇక్కడ నార్త్ పోల్ వస్తుంది. ఆ దూరంగా వెళ్ళేదాన్ని ఆపుతుంది, రా బ్యాక్ రా అంటది, అర్థమవుతుందా? దగ్గరగా వస్తుంటే రావద్దు అంటుంది, దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటే రా అంటుంది. అంటే it opposes the cause that produced it. The direction of induced EMF is in such a way that it opposes the cause that produced it. And current direction, దాని కరెంట్ ఏమంటామో induced current అంటాం. That current is called induced current. I will give some more examples on this lens law. Just note it down. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉంది, ఇక్కడ కాయిల్ ఉంది, కాయిల్ ఏ, అండ్ ఇక్కడ కాయిల్ ఉంది, దిస్ ఇస్ కాయిల్ డి, అండ్ ఐ కరెంట్. ఐ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ టైమ్. అంటే ఐ ఇంక్రీజ్ అయితే దీని చుట్టుపక్కల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, కరెంట్ ఇది థంబ్ ఫింగర్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ నార్త్ పోల్ వస్తుంది. అంటే కరెంట్ పెరిగితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా పెరుగుతుంది కదా. అంటే కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకే, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంది, ఇటుపక్క బయటకు ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది, పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది. అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాం, పైన చూస్తుంటే కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ లో ఫ్లో అవుతుంది. కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. కరెంట్ పెరుగుతుందమ్మా, కరెంట్ పెరుగుతుంది. ఏంటి? కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టైం. ఓకే, ఇంక్రీజెస్ అంటే ఇలా పెట్టాను కదా, కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ టైం. అంటే ఇక్కడ ఈ కాయిల్ లో నార్త్ పోల్ వస్తుంది, కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, ఈ కాయిల్ లో కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా కింద నుంచి పైకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఒకవేళ కరెంట్ తగ్గుతుంది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ కూడా తగ్గుతుంది, పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది, కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది. అంటే కరెంట్ ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ వైర్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, then this will be south pole and this will be north pole. అదవుతుందా? రైట్. ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది అంటే పైన సౌత్ పోల్ వస్తుంది, కింద నార్త్ పోల్ వస్తుంది. అంటే సౌత్ పోల్ అంటే ఏంటమ్మా, కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ నౌ లెన్స్ లా? వై ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లా, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్. అంటే మనం మ్యాగ్నెట్ మనం దగ్గర తేకుండానే అది అక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటది, కరెంట్ ఫ్లో అయిపోతుంటది. అలా కుదరదు కదా, వర్క్ చేయకుండానే ఎక్కడ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది, అర్థమవుతుందా? సో జస్ట్ స్టడీస్ దిస్. సో యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ లెన్స్ లా. ఓకే, ఫ్లక్స్ పెరుగుతుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర కాయిల్ ఉంది, there is a coil, rectangular coil, and this is entering a magnetic field. ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ అవుతుంది ఇలాగా. అంటే ఫ్లక్స్ పెరుగుతుంది, ఫ్లక్స్ పెరిగితే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. అంటే కరెంట్
యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అదే కాయిల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలాగా, మీ ఇంట్లో క్లాక్ తెలుసా, క్లాక్ ఎలా తిరుగుతుంది దానికి ఆపోజిట్ గా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే. సరే, ఇప్పుడు కరెంట్ మరి కాయిల్ బయటకు వస్తుంది అనుకోండి ఫీల్డ్ నుంచి, అప్పుడు ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది, పైన సౌత్ పోల్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. వాట్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ దేర్? సౌత్ పోల్. ఓకే, జస్ట్ నోట్ దిస్ డౌన్. So it seems you understood the Lenz's law. So now, what is this Faraday's law of electromagnetic induction? EMF induced is minus d phi by dt. What is this minus sign indicating? Lenz's law. On what it is based on? Law of conservation of energy. Okay, and if there is some R resistance, the circuit is having R resistance, then the current is nothing but modulus of d phi by dt divided by R. EMF divided by resistance against the current. Okay. Oh, that minus sign only indicates Lenz's law, that the direction of induced current is in such a way that it opposes the cause that produced it. That it opposes the cause that produced it. A minus sign. ఈ dt ని ఎదురు పక్క తీసుకెళ్దామని. I into dt is nothing but d phi by R. So this is nothing but charge. Charge flown through the circuit is change in flux divided by resistance. Change in flux divided by resistance. And we see here that current depends on time, but charge is independent of time. Induced current depends on time. Depends on time. Okay, induced current depends on time, but charge flown will not depend on time. It only depends on change in flux. Charge flown is independent of charge flown is independent of time. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక కాయిల్ ఉంది. ఓకే, ఇది మ్యాగ్నెట్ అనుకుందాం. మ్యాగ్నెట్ దీని దగ్గర తీసుకెళ్ళాం, ఈ కాయిల్ దగ్గరికి ఫాస్ట్ గా తీసుకెళ్తే ఎక్కువ కరెంట్ వస్తుంది. సో మోర్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో. If we bring a magnet, faster the coil, faster the motion of the magnet, faster the higher the current. స్లోగా మూవ్ చేస్తే కరెంట్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది. బట్ ఛార్జ్ అనేది చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్. అంటే నేను ఇక్కడ నుంచి మ్యాగ్నెట్ దీన్ని ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళాను, చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ వేయాలంతే. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్. ఎంత ఫాస్ట్ గా తెచ్చాం ఎంత స్లోగా తెచ్చాం దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఛార్జ్. కరెంట్ డిపెండ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? Charge flown is independent of time. ఇంకోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ charge coulombs లో మెజర్ చేస్తాం కదా, charge is measured in coulombs, right? I have a book like this, and this area I will consider, and magnetic field is towards me. ఈ బుక్ ని ఇలా తిప్పాను 90 degrees. ఫ్లక్స్ జీరో అయిపోయింది కదా, ఫ్లక్స్ జీరో అయింది. ఓకే, ఎంత ఛార్జ్ ఫ్లో అయిందంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ వేస్తాం. రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ కాయిల్. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అంటే బి డాట్ ఏ, బిఏ. ఇందాక బిఏ ఉంది, ఇప్పుడు జీరో ఉంది, ఫ్లక్స్ జీరో ఉంది. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అంటే బిఏ డివైడెడ్ బై ఆర్ వస్తుంది. ఇలా ఉన్న బుక్ ని ఇలా తిప్పితే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ బిఏ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ బిఏ ఎంత అవుతుంది? 2BA. 2BA divided by R.
is nothing but a charge flown through the coil. So మనకి ఎంత ఫాస్ట్ గా తిప్పాము కాయిల్, ఫాస్ట్ గా తిప్పితే కరెంట్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, మోర్ కరెంట్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, ఇందాక ఈఎంఎఫ్ ఎక్కువ కదా, ఈఎంఎఫ్ ఏంటి దాకా కాయిల్ రొటేట్ అయితే ఎన్బిఏ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ అని రాసాం కదా. ఎన్బిఏ ఒమేగా, ఒమేగా ఎక్కువ అయితే ఎన్బిఏ ఒమేగా ఎక్కువ అవుతుంది కదా. ఎన్బిఏ ఒమేగా విల్ బి మోర్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో, బట్ పీక్ కరెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే ఈఎంఎఫ్ డివైడ్ బై రెసిస్టెన్స్ కరెంటే కదా, అర్థమవుతుందా? సరే, you understood this. ఈ ఫార్ములాస్ అనే గుర్తుంటాయి కదా, just I'll erase this. Okay, we will do some problems based on this concept. Tomorrow we will go for motional EMF. That is also same as this. That is an aliter of Faraday's law, motional EMF. That we'll go tomorrow, and we'll do some problems based on this topic. Okay. August 5th, you know that in Ayodhya, Bhumi Puja is there. Okay. Right, we will do some problems based on this topic. A coil of 100 turns. How many problems for the first day? 6 chala, 6 problems చేద్దాం. నేను కొన్ని చేస్తాను, మీరు కొన్ని చేయండి. డౌట్స్ అన్నో పెట్టండి. అంటే నిన్న కొంతమంది డౌట్స్ పెట్టారు, అవి నేను సాల్వ్ చేసి పెడతాను. కొంచెం టైం లేదు నిన్న. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇలా ఉందమ్మా. There are 100 turns in a coil. 100 turns and area of the coil is 5 square meter. 5 square meter and magnetic field is 0.2 Tesla. And the normal of the coil is making angle 60 degrees with the direction of magnetic field. What is the flux linked with the coil? The normal of the plane of the coil, and area vector here. Normal of the plane of the coil is making angle 60 degrees with the magnetic field. And theta and area vector adi. Area vector ki magnetic field ki madhyalo angle idi ichadu. So total flux is NBA cos theta. You just substitute this, you will get the answer. Ekkada units kuda ekkada marchakkaladu. Okay, second problem. There is a magnetic field of 2 into 10 power minus 2 Tesla acting at right angles to a coil of area 100 centimeter square. Of area 100 centimeter square and 50 turns. Okay. If the average EMF induced is 0.1 volts, this is the average EMF induced. Okay, when it is removed from the field in a time t. If the field undi, field, and a coil undi, coil ni field nunchi remove chesam bayitiki. Remove chesam, then what is the value of t? EMF ichadu kada. The change in flux. EMF is nothing but change in flux. Indaka enta undi, NBA undi. NBA ఇప్పుడు ఎంత ఉందమ్మా, ఫ్లక్స్ 0 ఉంది కదా, కాయిల్ బయటకు వచ్చింది కదా, టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ అన్నాడు, అంటే కాయిల్ బయటకు వచ్చింది, డివైడెడ్ బై టైం. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ డివైడెడ్ బై టైమే కదా. ఓకే, ఇది మోడ్యులస్ లో పెడదామే. ఓకే, 0.1 is equal to 15 into
B magnetic field is 2 into 10 power minus 2 into area. 10 power 100 into 10 power minus 4 enta 10 power minus 2 kada meter square lo marinde 10 power minus 2 divided by time. Okay, and this is 100. The 100 of 10 power minus 2 cancel ayindi. T is nothing but 10 power minus 1 seconds. 10 power minus 1 is 0.1 seconds kada. Just note it down. Okay, రాయాలమ్మా. Okay, third problem we'll చేద్దాం. ఇక్కడ గాలి ఉంది కదా. Okay, we'll do this third problem here. Right, the magnetic flux 500 microwebers. 500 microwebers. Micro ante enta 10 power minus 6. Okay, passing through 200 turns coil is reversed. 200 turns coil is reversed in 20 into 10 power minus 3 seconds. 20 into 10 power minus 3 seconds. What is the EMF induced in the coil? EMF ఒక్కొక్క coil లో ఇది number of turns ఇది. Okay, ఇది flux through each turn అంటే 200 into చేయాలి total flux కి. 200 into 5 into 10 power minus 4 divided by time is 2 into 10 power minus 2. So this goes 100 times and this goes 10 power minus 2. Kinda 10 power minus 2 cancel avutundi. So EMF induced is 5 volts. 2 reversed అన్నాడు 2 NBA రాయాలి. 2 NBA అంటే ఇందాక ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఉన్నది ఇలా తిప్పాడు, ఫ్లక్స్ రివర్స్ అయినట్టే కదా. 2 NBA రాయాలి. 2 NBA అంటే 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 10 volts ఆన్సర్. ఓకే, జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్. అంటే BA మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ BA అని చెప్పాను కదా ఇందాక. సో 2 BA అవుతుంది, 2 NBA అవుతుంది. ఓకే, so what is the answer here? 10 volts. 10 volts is the answer. So next question. చేద్దాం, సరిపోతుంది అక్కడ. Rectangular coil of 20 turns and 20 ఇచ్చాడు. ఏరియా ఏమో 25 centimeter square అని ఇచ్చాడు. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ని మీటర్ స్క్వేర్ లో మారుద్దామని 10 power minus 4 తో మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, తర్వాత రెసిస్టెన్స్ ఇస్ 100 ohms. Resistance is 100 ohms and dB by dt is 100,000 Tesla per second 100. Okay, what is the current? Current through the coil. Current ante EMF. Vega EMF divided by resistance. N kuda n tho multiply cheyali, number of turns. Okay, just note it down. Inka ikkada kali unda, inko problem cheddam ikkada. Entire thing is free only na, this entire thing is free. So fifth question, right, if a magnetic field of 0.05 Tesla changes of area of the coil changes from 101 centimeter square to area is changing from 101 to 100 centimeter square without changing the resistance. Resistance is 2 ohms. What is the amount of charge during this period? Charge and change in flux divided by resistance. Charge is change in flux ante 5 into 10 power minus 2. 5 into 10 power minus 2 ikkada change in area cheyali ikkada. Change in area 1 centimeter square. 1 centimeter square ante enta 10 power minus 4 meter square ikkada divided by resistance. That is the answer.
Okay, 2.5 microcoulombs. That is the answer. Into 10 power minus 6 and each answer. Okay. So one more question here. Sixth I will do it here. The number of turns in a coil in an AC generator is 5000. AC generator. Dynamo అంటాం అంటే ఇప్పుడు కాయిల్ రొటేట్ చేస్తే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. What is that? It is called AC generator. That device we call it as AC generator. AC generator ki inko పేరు dynamo. Okay. So 5000 turns and area of the coil is 0.25 meters square. Coil is rotated at a rate of 100 cycles per second. అంటే omega ఇచ్చాడు 100 cycles అంటే 2π radians లో మార్చుకోవాలి. 100 cycles per second అంటే into 2π. ఇప్పుడు radians per second లో మారిపోయింది. Radians per second and magnetic field is 0.2 Tesla. What is the peak value of EMF? Peak value like చెప్పాను కదా NBA omega. That is the peak value of EMF. Just direct గా మల్టిప్లై చేయండి. రాయండి, అరెస్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నెమ్మదిగా రాయండి. రైట్ చేయండి అంతా. నేను అరెస్ట్ చేస్తానులేండి. ఓకే 6 అన్నాను, 6 అయిపోయి ఇవన్నీ లెవెల్ 1 ప్రాబ్లమ్స్, అందుకే ఫాస్ట్ అయిపోయి. ఇంకొని చేసి నెక్స్ట్ ఇంకో బోర్డు చేసి ఆపేస్తా. ఓకే, జస్ట్ erase this. పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకుంటారా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. అంటే ఎలక్ట్రికల్ జనరేటరే లేకపోతే మనకి లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండేదే కాదు. లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ Faraday, we are indebted to Faraday. Okay, so I'm just erasing this. ఇంకొక బోర్డ్ చేసినా ఇంకొక బోర్డ్ చేసి వదిలేద్దామా? అర్థమవుతుంది కదా కాన్సెప్ట్? ఏమైనా కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది లేదో యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఏ కామెంట్ బిలో ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. డౌట్స్ కూడా పెట్టచ్చు మీరు కామెంట్స్ రూపంలో. అర్థమైందా? Erase it more neatly. Then seventh problem. There is a coil which is placed in an external magnetic field. External magnetic field is perpendicular to the plane of the coil, and this coil is rotating about the natural axis. What is the EMF induced? EMF induced 0 untadi. Flux change avutadu kada, because flux is not changing. Okay. And eighth problem. Eighth problem is like this. There is a flux which is changing with time like this, 5t square minus 4t plus 1. What is the EMF induced when t is equal to 0.2 seconds? EMF induced at this time.
E is equal to minus d phi by dt. Okay, what is this? The derivative చేస్తే ఎంత వస్తుంది? minus 10t plus 4. సో ఇక్కడ 0.2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. minus 10 into 0.2 plus 4. So 2 volts is the answer. Okay, just derivative చేశాను అంతే. I did the derivative. Right. 9th question. There is a square coil of side 0.5 meters. Okay, which has movable sides. Okay, this is 0.5 meters from here to here, and it is placed in a perpendicular magnetic field of 0.2 Tesla. This is placed in a perpendicular magnetic field of 0.2 Tesla. Perpendicular magnetic field of పెట్టాను. Okay, 0.2 Tesla, and if all the sides are allowed to move with 0.1 meters per second. 0.1 meters per second తో ఈ ఇక్కడున్న వైర్స్ అన్నింటినీ బయటికి మూవ్ చేస్తాం. All these wires are being moved outwards 0.1 meters per second. Okay, for 4 seconds. What is the average EMF induced? 4 seconds పాటు మనం ఈ వైర్స్ ఉన్నాయి కదా, మూవబుల్ వైర్స్, వాటిని బయటికి మూవ్ చేస్తున్నాం. 4 seconds తర్వాత యావరేజ్ EMF induced ఎంత? 0.072 volts అని ఇచ్చాడు. That is the answer. Right. అంటే EMF అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ కదా. EMF అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ డివైడెడ్ బై టైం 4 seconds. చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఈస్ B డాట్, దిస్ ఇస్ B. ఫైనల్ ఏరియా ఎంతమ్మా? ఇది ఇటుపక్క ఎంత వస్తుంది? 0.4 meters వస్తుంది 4 seconds తర్వాత. ఈ వైరు ఇటుపక్క ఎంత వెళ్తుంది? 0.4 meters వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఏరియా ఎంత అవుతుంది? ఇదేమో 0.5 ఉంది మధ్యలోది, మొత్తం 1.3 హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఫైనల్ ఏరియా. ఇనిషియల్ ఏరియా 0.25 అంటే 0.5 హోల్ స్క్వేర్ కదా. ఇనిషియల్ ఏరియా డివైడెడ్ బై టైం 4 seconds. 0.2 అంటే అన్ని ఇది కూడా కిందకి వెళ్తుంది. అంటే అన్నిటి యొక్క సైడ్ లెంత్ ఇప్పుడు 1.3 అయ్యింది. నౌ ద సైడ్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ 1.3. అంటే ఇటు పక్క 0.4 వచ్చిందా, ఇది అటుపక్క 0.4 వెళ్ళింది, అంటే మొత్తం 1.3 కదా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ మన లెంత్. సో 1.69 నుంచి 0.25 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1.44 వస్తుంది. 1.69 నుంచి 0.25 తీసేస్తే 1.44 divided by 4. Okay, this goes 20 times, and this is 1.44 divided by 2 into 10 power minus 1. The 0.72 into 10 power minus 1. And 0.72 into 10 power minus 1 and 0.072 volts. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. రాసేనమ్మా, ఫాస్ట్ గా రాయాలి. So one more problem, last problem. I will do it here, 10th one. A coil has n number of turns and a resistance R, comma ఇది. And it is connected to a galvanometer of resistance 4R. Galvanometer resistance. Okay. 4R is the galvanometer. The combination is moved in t seconds from W1 to W2 Webers. Okay, what is the induced current? Induced current అన్నాడు. Induced current అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఈ రెండు మైనస్ చేయాలి. W1 minus or W2 minus W1 into number of turns. Okay, this is the total change in flux.
Total change in flux divided by time. Time in the chart t seconds. Time is t seconds. Event the EMF. EMF divided by resistance into current. That is the answer. I think the class easy. So tomorrow we'll discuss some level 2 questions and then go for motional EMF. Okay, level 2 questions we'll discuss now. All the best and hope you shine like anything. Santur so raskunte shine avara subject undale. Okay.